tudde mu ntandikwa kubanga abantu okutegeera issue ya IPOD eno okugitegeera obulungi beetandika okumanya everything around it. So nga bw'ogambye mu introduction, IPOD yatandikibwawo 2010 era yatandikibwawo ng'evujjirira ensimbi ekitongole ekimanyiddwa nga Netherlands Institute for Multi-Party Democracy. Era sekretari ya IPOD nga yakatandika ekitongole ekyo kya NIMD kyekyali kigihostinga. IPOD eyo yatandikibwamu nga yeegattirwamu ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo era nga ebibiina ebyo bifunayokko ku ssente okuva mu IPOD. Bwe mba nga ntegera bulungi papasya essente zino zaali za IPOD, zaali za Netherlands Institute of bwe mpuliriza bulungi njala kutegeera ate ogambe ebibiina byafunanga ssente zaavanga wanyize zasooka. Bwe mpuliriza ogenda kutegeera gye kiggukira. So ebibiina bino nga bifuna ssente from IPOD by virtue of being members in IPOD. Ssente ezo nga ekitongole ekiziteeka mu IPOD bakiyita Netherlands Institute of Multi-Party Democracy. IPOD tekyali kitongole ekyateekebwawo etteeka era kibadde kye existinga nga private limited company. Mu 2010 still Parliament yakola ennongoosereza mu Political Parties and Organizations Act. Etteeka erungama ebibiina by'obufuzi. Etteeka eryo ebibiina by'obufuzi byonna ebiri mu Uganda mu bifomingibwa. So Parliament nekola ennongoosereza mu tteeka eryo neteekamu akawaayiro ke tuyita section 14A nga akawaayiro kukagamba nti buli kibiina kya by'obufuzi mu ggwanga ekirina bammemba mu Parliament kijja kuweebwanga a percentage of the public funds government zeina. Public funds tutegeeza ki? Emisolo gwe nange gye tusasula, amabanja government ge yeewola nga ffenna collectively nga citizens tugagaranti nze n'ebintu ebirala. Those are public funds. Parliament negamba nti buli kibiina kya byabufuzi kijja kufunanga a percentage based on how many MPs bekirina. Kati provision muteeke okufaninga political parties. That money eziri mu Political Parties and Organizations Act ndala n'ebibiina ze baali bijja mu IPOD essente ezo nazo ndala. Zino eza Political Parties and Organizations Act Electoral Commission yebadde jjange ezigaba era kutandikira ddala 2010. Fast forward NUP ejjawo the scene tufuna ababaka 57 mu Parliament and by virtue of okubeera n'ababaka abo 57 ne tubanga by law ekibiina kyaffe kiri entitled okureceiving sente by operation of section 14A of the Political Parties and Organizations Act. Ekyo kimu tuba tukyali awo nga tutuukiriddwa aba IPOD n'aba IPOD nabo baagala NUP ebeegatteko era ne mu IPOD naye wali akasente kaayo akalala. NUP bwe tunula mu mpapula za IPOD nga tezitegereka kuba nkugambye IPOD yali operating nga private company. Recently nazemu nenjikeberako nendaba nga bagiwandukuluddeyo mu URSB but wabanga lwaki disputing ansi we badde operating banajja mawulire ne baclarifying. So NUP bwegaana okuyingira IPOD yabatuukirira bagundi twala bamwazze ku scene mwina n'abaka 5 mujje mutwegatte nkugambye the mere fact nti NUP yafunye ababaka mu Parliament automatically by law charge entitling to the money era sente yazifuna okutandika May ezitali eza IPOD May 2021. So NUP egaana okuyingira IPOD kuba number 1 formation yayo tetegerekeka private company ate kibiina kyabufuzi ate tuli mu gundi negaana. Ekyokubiri already at that time waliwo okwemulugunya from political parties already ezali muki mu IPOD zigamba tutudde summit nyingi tukola resolutions tezi-implementing bwa ebimu ku bibiina by'obufuzi byemulugunya at that time banzikira bungi balimu ne UPC. Anyway, long story short, NUP egaana okuyingira IPOD. Abali mu IPOD basigala afuna akasente kaabwe. NUP efuna akasente kaki ka Political Parties and Organizations Act eziri muteeka. Yes.
NUP begana okuyingira IPOD. This is what happened. The Netherlands Institute of Multi-Party Democracy, NIMD, ne pulling out of IPOD. IPOD nebeera nga tekya receiving chi fund. Ebyama ebiri mu IPOD nebeera nga tebikya receiving chi sente. Kachitandika kachivujirira. N'agamba nti bwe tubanga intention yaffe ya ku fostering a dialogue. The second biggest party in parliament teri represented. Ati tuba tukyali ku ki ne pulling out negamba we shall come back nga mulese NUP on board. When was that? This is 2022. Mu September IPOD yawo nga NIMD maze okubivaamu ne jukira nagambi yali hostinga ne secretariat ya IPOD. So NIMD bwe bivaamu IPOD esigala mu bbanga ne bagenda ne banoonya yakayumba eyo entinda ne babeera eyo ne yabagoba no bagoba ati bwe ngamba nti si kya hostinga wano beno ku Steve nonyaka ewalala gy'okolera oba olina kweyiya IPOD netandika okweyiya. So mu September nga 2022 kye bayita IPOD Council ba meetinga guess who? Minister of Justice and Constitutional Affairs Mukolo Robert Mao. Mukolo Robert Mao jukira bali bakamutekako nga Minister wa Justice mu July omwaka ogwo gwe gumu. So ba meetinga Mao oyo ne beemulugunya ne bagamba IPOD twatufuna sente mu NIMD akivaamu tetutafuna sente. So guess what they did? Ne basaba nti ku sente ebibiina by'obufuzi ebiri mu parliament zibe bibadde bifuna by operation of the political parties and organizations Section 14 bajjeko 15%, bajjeko obutundu 15 ku sente ebibiina by'obufuzi bino gye birina okufuna mu mateeka bazisindike wani ewa IPOD mbuziraninga emirimu gyaki gya IPOD. Jukira abadde avugira IPOD akikoze ki akivuddemu. Of course minister ne Mawe nyini yayogera ku NUP awo bingi ebimu ku byo agamba agenda concentrating ku NUP okumala emyaka emeka ebiri nti anagenda okumala whatever byagenda okola nga NUP tekyaliwo n'ebirala. So netubeerawo NUP nesigala ku stand yayo tetuyingira IPOD kubanga number one it's not a creature of it's not a statutory body terinti tewali teeka yonna litukomperinga kubeera mu IPOD. Sente za IPOD tetuzeetaaga olwere tufune ezaki eza political parties eziri mu mateeka. Maybe nga sinagenda maaso kankuwe some sort of background why it would be necessary to fund a political party. Political parties emirimu gye zikola si gyazo zongazo n'abagirimu mirimu gya ggwanga and the entire public, and the only way the public can hold these parties are there's no way a public part of whose taxes do not go to these political parties or these public bodies would now stand up and demand for accountability from these parties. Era ekintu ky'okufundinga political parties it's everywhere, even in the US, it's in Germany and many other countries is practicing enkola ya demokrasia. So anyway kanzire wali malirize mu bufunzi NUP esigala egana okujoininga IPOD tefunanga ku sente IPOD nemu era tegisaba mu 2025 baleeta ennongoosereza mu political parties and mutubadde tufunira sente si mu IPOD nga tubagamba IPOD tetwetaaga gyegatako kubanga teri muki mateeka tewali teeka litulukwalinga kubeera member. So baleeta ennongoosereza mu Political Parties and Organizations Act ne bakola kino ne bagamba nti from now on IPOD is an organ of the National Consultative Forum. The National Consultative Forum is a statutory body under the Political Parties and Organizations Act. Era mweyo body NUP tuli ba deputy chairperson. So eteka ne bali amendinga ne bagamba nti kakati IPOD egenda kubeera part of the National Consultative Forum where NUP is already what? A member. So buli member wa National Consultative Forum alagenda fuka member wa IPOD by common sense. But this is what the law went ahead to say. Eteka ne ligamba nti oku era ne lirukayalinga buli alina representation mu parliament okubeera member weyo IPOD eri mu NCF. Eteka lyerimu lyagamba kino and it's the most important. Lyagamba minister wa justice mu Luganda kyeki wa mateeka nesigedda muzo emikale minister oyo alina okukola kye tuyita statutory instrument abatakitegera bulungi. It is a rule, a set of rules is clarifying etteeka eryayisiddwa ligenda ku implementing walitya
atekewo amateeka agalungamya butya political parties ziyingira IPOD n'okugifuluma. Statutory instrument eyo bw'omala ogiteekawo ogigazeetinga mu Uganda Gazette, then n'omala n'ogenda n'ogiteeka kye tuyita laying n'ogiteeka mu parliament either n'egyaprovinga oba n'egigaana. Etteeka eryo lisayiningibwa mu June 2025. So IPOD okweexistinga nga kati bwe existing under the law kyatandika mu June 2025. Naye etteeka statutory instrument minister gyalina okuyisa teyisibwanga paka kati. So by common sense and by law, IPOD as presently constituted under the Political Parties and Organizations Act does not have a what? A member. Because tewali teeka lirungamya bayingira batya bafuluma batya. So anyway, we bikyali Minister Mao awandika ebbaluwa nga 2 July n'agiwandikira Electoral Commission n'agigamba temuddamu kuwa ssente ebibiina byabufuzi byonna paka nga maze consultinga ba stakeholders n'okukola statutory instrument egenda okoperationalizing etteeka eryo. Nze tubadde tufuna n'agamba nti ziyimirize owa 2021. Yes, n'agamba ziyimirize. Tewayita wiiki 3 Mao n'awandika ebbaluwa endala nga 25 August n'agamba nti tumaze okuconsultinga kakati be bano bebina okuwa ssente NRM, FDC, UPC, Ebyama, DP ne PPP ebiina 6 nga temuliko. NUP terimu. NUP gye excludinze is not just a member of NCF IPOD Katimweri. It is also the deputy chairperson of NCF. Mwamwina deputyship. And there is also concept mateka gye bayita legitimate expectation. Mu bufunze NUP bange zefuna ssente zino already by virtue of having representation in parliament. Waliwo expectation nti ssente zino zigenda continuing okujja until there is a justification not to. And whenever a decision is taken obutatu involving mwino to consulting. Kitegeera. Anyway, Mawa wandike ebbaluwa yagamba kakati mutandiko wa ssente ne NUP temukola ki? Temujiwa. Of course mateeka that's illegal. So this is what NUP did. Ne tuwandika amabaluwa nga tugawandikira EC ne Minister of Justice nga tubalaga nti kyemwagala okukola kino tekiri mu mateeka. Tetwakomawo ne bwe baagala otuuliza ne tugenda mu kooti ne tugamba nti okukeera ku macha minister nasala nti NUP terina kuddamu kufuna ssente. Kimanya amateeka olw'ensonga netteeka kwa basingibwa terina kola ki? Terina bakubeera nga liri mu nkola. Tasobola gamba nti ssente tuziwadde bano ba member ba IPOD nga technically tewali member waki wa IPOD. So paka kati NUP terwanira kubeera member wa IPOD era terwanira kufuna ssente za IPOD. In any case tulina petition endala mu Constitutional Court nga tuchallenging amendment ya making IPOD to be part of the National Consultative Forum. So temuna wandikira IPOD. So NUP njagala ntegere bulungi. NUP tenaba kugenda mu court gamba nti lwaki batulese out. We are simply challenging the exclusion of NUP from the funds that it has been receiving since 2021 even without having to be a member of what? IPOD. Ene byonna nga bikyali awo waliwo practicalities eziri involved. NUP si kibiina kya buyeekera, si kibiina kya kinoomu. It's not some kind of NGO. Nga bwe nagambye emirimu gyekirwaninga emirimu egyo giri in the public interest. Kyetaaga ssente okulwaninga kubanga rugimu eno yemu yegamba tufuna ssente okuva mu budget ebisiyaga simanya tufuna ssente mu kina biki. So bw'ojjawo ssente ze tubadde tufuna mu tteeka liri bagamba nti ssente ezo bazibawa 1 okubayamba okuparticipatinga mu elections. Number 2 okulwaninga yo day to day activities. Bw'ojjawo ssente ezo manyi oba okoze oba okuripolinze kibiina ky'ebyobufuzi. But we already have a trail of bad faith in Museveni already abadde ajjanga agamba ekibiina kya NUP tugenda making sure tekyafuna ssente. Ne comments zama about NUP zerogera. So in brief kikulaga nti ebikoleddwa bino byonna biri in bad faith. So NUP yakubira endulu mu court negamba nti lwaki batu excludinga based on an illegality. Okay. Kyoyanza otusigidde so otusigidde ekifaananyi ekirungi ku IPOD n'ebibadde bitambuzibwa nti muli mu kwegayirira babateeke ku listi wala ebintu ebyafunye dda ssente zisembyeyo. Sikumalidde yawo. So bwe tugenda mu kooti twasiikinga injunction nga tugamba nti nga tebanawuliza musango gwonna
kooti esooka eyimirize okuteekebwa mu nkola eno order ya Norbert Mao kubanga emenya tteeka. So this is what the court did. Kooti tusooka neewaayo nga wiiki emu nga tenateekawo hearing nega abalimu basavinge baddemu. Mu wiiki eyo emu this is what happened. Electoral Commission yareleasinga ssente. Yareleasinga 8.5 billion to NRM. That 8.5 billion ya miezi emeka? Yes, because ssente zireleasingwa every quarter. Ne releasing about 740 million for FDC. Ne releasing about 400 something million for DP n'okukawansi. 2. Ne batusindikira memorandum of understanding ya IPOD. Jukira twali tugambye nti among others bana abasajja tebagezangako na tuconsultingako on this new IPOD which is now created by law. Tebatuweereza MOU. Nga MOU eriko date ki 2022. Now, but you cannot say that we are joining the IPOD created in June 2025, but we sign an MOU of the IPOD which existed in 2022, which was an entirely different creature under the law. Ekyokusatu ne balyoka bakola affidavit in reply nga bagamba nti abasajja ssente ze bagamba tulindeko okureleasinga twazireleasinze dda ne batachingako ki EFT transfer orders. Kati background eyo nekolaga nti at the end of the day byonna tubyogere, but you can see evident bad faith. Nabadde njogera ku issue yokuba nti teargas tanabeera mungi na biki because abasajja bano already bafindings a different way of achieving what they achieved with the brutality in 2021. This time they are saying there's no tear gas on the street, but there's tear gas in your bank accounts. There are bombs in your bank accounts. You can't move well. Kakati mu mbeera eyo ekibiina ky'ebyobufuzi ng'enyipi kiwejjenga kitya campaign, kiwejjenga kitya olutabalo okulaba nti kyusa eggwanga tekyafuna ki